Hi everyone, welcome back to Side Education. Today we are going to learn how to build up sentences. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගොඩනගන ආකාරය පිළිබඳව. සිංහල වාක්‍ය ගොඩනගන ආකාරයට නෙවෙයි ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගොඩනගන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ගොඩනැගීමේදී භාවිතා කරන structure එක මොකක්ද කියලා. We can call this SVR system. SVR යන්නේ අදහස් කරන්නේ S subject, V verb, R rest. Okay then, look at this example. I go home. I subject, go verb, home rest. Home යන වචනය object එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. But look at this example. She is going along the road. She subject is going verb. Along the road, rest. එහෙමනම් සෑම වාක්‍යයකම rest යන කොටසට අයත් වන්නේ වාක්‍යයේ ඉතිරි කොටස. Along the road මේක phrase එකක්, වාක්‍ය අංශයක්. ඒ වගේම සරල වර්තමාන වාක්‍ය ලිවීමේදී මතක තබාගත යුතු විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. I, we, you, they. හෝ බහුවචන නාම පදයක් කර්තෘ පදයේ විදියට යෙදේ නම් එම වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ෆිනිටිව් අවස්ථාවෙන් තිබිය යුතුයි. ඉන්ෆිනිටිව් යන්නේ අදහස් කරන්නේ ක්‍රියාපදයේ මූලික අවස්ථාව. ඒ වගේම තමයි අප භාවිතා කරන වාක්‍යයේ කර්තෘ හෙවත් සබ්ජෙක්ට් he, she, it හෝ ඒක වචන ස්වරූපයෙන් ඇතනම් එම වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදය ඒක වචන අවස්ථාවෙන් තිබිය යුතුයි. එහෙනම් අපි වාක්‍ය කිහිපයක් ගැන බලමු. I go home. They play cricket. We learn English. Children play in the park. Rashmi and Vishmi sing songs. එහෙනම් අපි බලමු ඒක වචන ක්‍රියාපද සහිත වාක්‍ය කිහිපයක්. She goes to the school. Janit learns English. She eats an apple. Rashmi goes to the temple. Okay. Now this is the time to practice. බලන්න මම වාක්‍ය කීපයක් දෙනවා. මේ වාක්‍ය කීපය ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න පුළුවන්ද කියලා. ගයනී ගඟේ පිහිනීමට කැමතියි. Gayani likes to swim in the river. අපි ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කිරීමට කැමතියි. We like to play cricket. තාත්තා පත්තරේ කියවයි. Father reads the newspaper. ගුරුතුමිය පාඩම උගන්වයි. Teacher teaches the lesson. අම්මා පන්සලට යයි. Mother goes to the temple. ඔවුන් හොඳ වැටුපක් අපේක්ෂා කරයි. They expect a good salary. ළමයි සින්දුවක් ගායනා කරයි. Children sing a song.